హాయ్, నా పేరు నందివెలుగుల, యానిమేషన్ ఆర్టిస్ట్ని. మాంగా యానిమీ క్యారెక్టర్స్ డిజైన్ చేసే దాంట్లో ఇక్కడ మనము హెయిర్ ఎట్లా వేయాలి గైడ్ లైన్స్ తోటి అనేది చూపిస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ మనం గైడ్ లైన్స్ డ్రా చేసుకున్నాం. ఇక్కడ వన్స్ గైడ్ లైన్స్ డ్రా చేసుకోవడం అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ దీని మీద నుంచి ఒక రఫ్గా అసలు హెయిర్ ఎట్లా ఉంటుంది, షేప్ ఏంటి, ఎంతవరకు దాని వాల్యూమ్ వెళ్ళాలి అనేది ఇక్కడ మనము రఫ్గా ఒక స్కెచ్ వేసుకుంటున్నాం. సో వన్స్ ఈ స్కెచ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్ లైన్ ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నాను. దీంట్లో కూడా హెయిర్ అనేది ముందు మనం గైడ్ లైన్స్ డ్రా చేసుకున్నాము. అసలు వే ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది, హెయిర్ గైడ్ లైన్స్. ఫస్ట్ సర్కిల్ వేసుకోవడము, సెంటర్ పాయింట్ ఎక్కడ వస్తుంది, వాల్యూమ్ ఏ రకంగా కనిపిస్తుంది. సో గైడ్ లైన్స్ వేసుకున్నాం ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఫైనల్ లైన్ చేద్దాం. గైడ్ లైన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ దీని మీద నుంచి
ఆ హెయిర్ షేప్ ఏ రకంగా వస్తుంది, ప్రజెంటేషన్ ఎట్లా ఉంది, ఫాలో త్రూ వాల్యూమ్ ఏ రకంగా ఉంది, ఫాలో త్రూ ఎట్లా వస్తున్నాయి హెయిర్. ఫైనల్ లైన్ చేద్దాం. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుస్తాం. బాయ్.